matwana matatu culture imeweza kuteka weekend ambako kijana wa rais unaitwa George Ruto ameweza ku-launch basi pale inaitwa Mood yake mmoja ambaye ameweza ku-relate Genesis kwa mpigo tena zaidi. Kwingineko bado wa Kenya wanaendelea kujitengeneza, kujitayarisha kwa upcoming African Nations Championship, ukipenda unaita CHAN kwa mpigo tena zaidi. Na Kenya itakuwa inacheza kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, itakuwa inacheza, Harambee Stars itakuwa inacheza pale Tanzania katika kule kuendelea kufanya matayarisho ya CHAN 2024 kwa mpigo tena zaidi. Itakuwa inafanyika hapa Kenya Kasarani kwa mpigo tena zaidi. Tutakuwa tukitokea. Sasa sikiza, siku ya leo tunakuangalia show ambayo imetulia kwa live act. Tunakuletea Gen Z lyrics tukibana na muta African Stonner, sio kwa sababu yeye ni ngumu kama mawe ama na stone, lakini kwa wanaamini kwamba the farm foundation African Stonner. Nataka kujua muziki wake unakuwa mpangwa na nini foundation muziki wake, why does he tell us all these stories? Tukishamalizana hapo hivyo kwa African Stonner ambaye atatupambia live performance siku ya leo, tutakuwa tukiingia katika kuangalia nchi inakaaje. Kuna magazeti matatu na vile vile kumbuka gazeti la Nation via soft copy, gazeti la Taifa Leo via soft copy. Hapa nitakuwa naungana na vijana kutoka pwani na vijana kutoka magharibi ya Kenya in the Lake region, na maana kwenda kutuna Joshua Omondi. Yeye bado ni kiongozi wa vijana katika maeneo ya Meru, nazungumzia Meru University of Science and Technology. Kinambura wanaendelea kuhusu Masinde Mdiru. Yeye kijana ametoka huko maeneo ya ameenda Meru University of Science and Technology. Joshua Omondi atakuwa hapa hivi. Tukitoka hapo ile bado on the same set tutakuwa na kijana kutoka pwani, mwanahabari Nyangi Kamote zaidi, award winning kutoka KUSA ama Kenyatta University Students Awards kwa mpigo tunazoita Blue Smile Hassan. Makubwa haya yote tutakuandalia kati ya takriban masaa matatu ya kunyanya trauma art and culture month. But first things first, tuingie barabarani na kuangalia hali ilivyo. Jina langu ni mtoto wa Mariam, ukipenda wanasema Mkenya Kenya, lakini Kenya yake usiukenye Kenya. Karibu katika Art and Culture Monday barabarani. Kabisa mpenzi mtazamaji, kutoka Afrika, mahali ambako wewe ukiamka ni late unafaa usahau mambo ya alibad kwa mpigo tega zaidi, kwa sababu wasema alibad haipatikani barabara. Natokea hivi unafika pale hivyo Kihunguro, unapata jam imeanza kusmall up pole as inafika the intersection of the Eastern Bypass, Northern Bypass na kuendeleza Thika Road. Ukiendelea kupanda, watu ambao wanatoka maeneo ya Mathare wanasema kumeshikana pale hivyo katika maeneo ya KCA na Survey pameshikana tena zaidi. Huu mshikano unapanda unaenda unaongezeka na ule kutoka pale hivyo usual suspect, another usual suspect mpenzi mtazamaji, kwa mpigo tena zaidi Kiamburu. Hapo ni maeneo ya DCI headquarters, na DCI imemeke to the news leo bado wanasema wanafanya makubwa pale ambayo si ya kazi ambayo walitendewa. Kuna mtu alikuwa anauliza rais, yale ambayo tumeelewana unafanya na yale unafanya ni yale tunaelewana, the updates inakaaje? Kabla ni kuangalia the other side of Nairobi inakaaje. Upande wa Nairobi bado vikoko vile naangalia, naona bado kuna mawingu. Asubuhi ya leo kuna baridi, viwango vya joto vikishuka tena zaidi hapa Nairobi vinaingia 17 degrees Celsius, zikipanda ni hadi 21 degrees Celsius. Mimi kuna baridi tena zaidi hapa Nairobi, watu wanasema as tunaendelea hivi viwango vya joto vitakuwa vikipatikana na mawingu ambayo ni mazito, bado hakuta
kutakuwa na joto kubwa hivyo. Nikitoka hapo hivyo naingia Mombasa. Watu wa Mombasa, good morning. Siku ya leo tuko na Blue Smile kutoka maeneo hayo ya pwani, na watu wa pwani wanataka kuelezewa kwao kuna kaje, na kule ni joto zaidi ya joto kwa mpigo tena zaidi, na angalia viwango vya joto vinashuka ikiwa chini tena zaidi pale Mombasa. Sasa hivi wana feel at 20 degrees Celsius, na kama itapanda itakuwa 31 degrees Celsius. Inatarajiwa ya kwamba pwani yote kutakuwa na jua kubwa inapokaribia mida ya saa 6 mchana hivi kwa mpigo tena zaidi, na kama kutakuwa na mawingu yatakuwa ni scattered on the blue sky kwa mpigo tena zaidi. Watu wa Kisumu, nazungumzia watu ambao wanatoka Siaya, Homa Bay, wapi kwingine, Kisumu, huku kote huku naarifiwa ya kwamba kutakuwa na mvua leo, lakini sio mvua ya baridi, kwa sababu saa hizi joto kwao iko 20 degrees Celsius. Could be cold but not compared to Nairobi and how Nairobi is looking like. Alafu tena masaa ya saa 8 kutanyesha rasharasha pale hivyo wanazita convection, nicho jambo zile mvua convection rainfall, ndio hiyo wanasema itakuwa ikinyesha kati ya saa 8 na saa 10 hapo hivyo kwa mpigo tena zaidi. Barabara upande ule mwingine wa Kikuyu, yes, watu ambao kutoka Kikuyu Kandeni wanatumia hii barabara ambayo kwa map naona it's snarling up, yani iko red kutoka ABC, iko red ukiingia Westlands, in fact iko red tena zaidi katika entrance ya Nairobi Expressway kwa watu ambao wanaenda kutokea side za Cabanas. Huko chini kule Mombasa na kule chini Outer Ring Road imeshikana Cabanas hapo hivyo, ni watu wakijaribu kuingia katika barabara kuu wakija katika jiji kuu la Nairobi kusaka tu na kumpika tena zaidi. Popote pale ulipo mpenzi mtazamaji, tuko live on KUTV Kenya. To make sure on the comment section you are telling us about where you are, vile weather iko ama barabara iko. Please na waomba tupeni lines za Kikuyu, make sure you've written in your mother tongue and you have translated ukipenda ama utupe tu meaning hapo, so that as I read naweza kutranslate pia na tufikie watu wengi kwa mpigo tena zaidi. Mpenzi mtazamaji, barabarani tumetoka hasa hizi na ingeto kipindi kifupi tu cha mapumziko. Nikirejea tunaendelea kwenye mtamu wa Art and Culture Monday. Badala ya kutafuta kazi, tunaweza kuanzisha miradi yetu ambayo ingetusaidia kubadilisha maisha ya wazazi wetu. Kwa vijana wenzangu, wengi hawana kazi, lakini ikiwa sisi wenyewe tutajiamini, tunaweza kujiajiri wenyewe. Afrika kwa kweli tuna mahitaji ambayo ukiyasuluhisha unaweza kuathiri watu kwenye bara hili bila uoga. Watu huwa na uzalishaji zaidi, wanajawa na ujasiri, wanakuwa wabunifu na wanakuwa wenye maarifa. Niliamua kuacha kazi, hata kama sitafanikiwa, nitakuwa nimejaribu, nitakuwa najua haiwezekani. Hakuna kitu cha ajabu hapa. Kila anayepata ufanisi hufanya kazi usiku na mchana. Kitu kitatusukuma na kuwezesha kupata maarifa ambayo hukuwa nayo. Tunajaribu kutengeneza kitu kitakachopita mipaka ya nchi hii. Ikiwa unataka kubadilisha ulimwengu, anza na nyumbani. Ni nguzo na uso wa jamii. Kupanda shuka akawa tu
uwezo, ukakamavu wake, ukatili na kumfanya mwenye bidii kwa machozi na mateke akabaini jinsi ya kuwini. Huyu ni mwanamke ngangari kwa jinsi alivyo ng'ari-ng'ari. Mimi ni mwanamke mwake. Kutazama kipindi cha mwanamke mwake, nami Caroline Kibwe. My name is Educative and Associate Professor in the Institute of Philosophy of Chicago, Poland, and I'm the main coordinator of the cafe project, which is being here hosted by Canadian University. My name is I am a project manager in this consortium. Keep watching cutting-edge research at Kenyatta University Television. Hi, my name is Stella Tioi. Jina langu naitwa OJWANG James. This is Mandela Gaya. Unje ulipokuja ulichukua siku 3 ukaniweka in coma. 20 wamezikwa, 2 ndio wako hai. I don't know how it feels to see. I feel like I cannot express myself well. There is somebody who can walk and actually express themselves. Ilichukua muda mwingi mrefu tena mpana ili kuikubali kwamba mimi siwezi tembea tena. I've come to actually accept myself. Ukijaribu kumsimamisha mtu mwambie tafadhali nionyeshe njia. We find it quite strange talking to you. We should just make schools integrated, Inclusive setups. by providing the right facilities. Fashion. It's more than just clothes. It's a statement, a feeling. An art form, a way to express yourself, a reflection of who you are. It's Fashion Diaries. Join me, Ashley Asachi, every Monday from 8 p.m. as we bring you Kenya's latest trends. Imagine fashion designers, glamorous fashion events, animations, red carpet events, and so much more. Fashion Diaries, unleashing your inner fashionista. On a journey into the exciting world of technology as we uncover the latest trends, interview top thought leaders and dive deep into the world of tech like never before. Currently, we are facing the challenge in terms of finance. It requires one to move from
different counties because we really need a large data set for our model to be more accurate. In this new and exciting series of the Technovation Show, join me, Yvonne Kimuma, every Monday 8:30 p.m. for a fun and thrilling experience as we explore the cutting-edge developments, meet visionaries driving change. Somebody in the honorable mind never flow the present those days. There are a lot of gases involved. There is methane gas, carbon monoxide, and gases that are really important. These gases actually they are very dangerous and they're very toxic. And discover the endless possibilities of the tech world. Anakwenda kwa jina African Stonner. Unajua wahenga ni watu ambao walikaa chini siku moja wakatuambia abadi kamba hukata jiwe. Pia wakakaa chini wakaongeza wakasema msipoimba hata mawe yanaimba. So ladies and gentlemen, Wyatt Ostasius ako hapa hivi, mwimbaji mwenyewe anaitwa African Stonner. Wewe ni jiwe ina gani bro? Yeah. African Stonner. Karibu katika KUTV Rise to be Art and Culture Monday. The Mondays is about generally. This will be keeping your hands up and focusing on thanking God.
situationships, these planets We are addressing matters of art, culture, and mental health in Africa education at the same. Utapata West Africans, hasa watu wa hapo hivyo Burkina Faso, are not going to do a lot of media actions and things like that because of our business. So we expect that mental health, at least in the market, ukishuka kidogo hivyo ukija ufike Kenya, unapata tuna struggle na vitu mingi sasa. Ninasema nchi ya kitu kidogo vingine nchi ya basi. And all this zinafungua vijana inaitwa mental health yao. So we're using your music to heal these people. Let's address impact in so far from your community. So community, a bit of touch. Just everybody's a mentor. And stress everybody you can mentor music a lot of people. It's like myself, yeah, that's good. So everybody mentorship is not my main thing. But I'm young as a mentor. I'm saying I'm mentoring young, so if we are holistic, simple, let's talk about something so that we're having fun too. But I'm looking at your circle. You must move with the people. You see the next few things that you win. It's definitely red circle. So that's all really to the solid place. Yes, ladies and gentlemen, limits are not right here. I can culture and honesty. Happiness, inatoka happiness, inaitwa sadness, inatoka sadness, kila kitu ambacho unapita kama kijana in terms of mental health. This project is impact healing your soul, healing yourself, and so that project, African Stonner, is we are the blazing, we are models crazy. What's your last beat? You was nasty. Borrowing money shit, louding on a cash app. What's your baby? What's your dating? Grinding on the desk, being so hectic. Chrome beefing, the other talking less shit. We're already out here serving with the anthem. Never hesitate, I can keep it 100. I lose one time, never losing two times. We only farm if we all chasing paper sounds. We only farm if we all got better flights. We only farm if we all chasing paper sounds. We only farm if we all got better flights. We only farm if we all chasing paper sounds. We only farm if we all got better flights. I be the realest, I be the cleanest, I be the arsenic. Watch the interest, I be Navy, and shit your interest. We in the blazing, yeah man that's crazy. What's your last beat? She was nasty, borrowing money shit, louding on a cash app. What's your baby? What's your dating? Grinding on the desk, being so hectic. Chrome beefy, the other talking that shit. We're already out here starting with the anthem. Never hesitate, I can keep it 100. I lose one time, never losing two times.
decide. Nakwambia vibes ni vile ambavyo nimekuambia, unknown limits ama limits unknown, the full title of the album. The album tulianza na a jazz like, nasikia kama tunaenda tukichange
people hawaziongelelei, and the coming up of intermarriages, this tribe marrying this tribe, this country marrying this country. Some of these languages are done, and we don't want them to die. So African Stonner, life za kikuti nataka ulijenga mali, give us wisdom, bro. Says that sensational. I am cheap. It's not really suspected that truths. This is secrets. And right now you can see somebody is succeeding, but you don't know the fruit to come. And so everybody who's not doing like striving is a young tree. So you can water yourself every day. Yeah, that's all I can say. We're supposed to give proverbs, tongue twisters, riddles, everything, but in our own mother tongue, then translate. You've still not given me anything in your own mother tongue, bro. I'm a Luo, but Luo is not Luo. in English, yeah, even right, that's Luo English. English is Luo. Yeah. The international language, yeah. You've decided to make it that kabisa. The thing is on, we are just focusing on the project July. So you can go this year's check up March last year. I've already sold about like 15 pieces. From the 17 already came to 5 places. Pieces. The pattern business comes up with a free CD. It should have come with a free CD to give the interview. I was going to say the match is good. 50%. Yeah. Karabi shit my heart. Shit. 45. To support a friend, understand how much put into music. Yeah. It's a lot of impact. Wasanii kusapotiana yako nafikiri soka ni beyond music, so that you can create more sustainability and also have the scalability of the VCDs, and you are selling them. Itafika you are selling them. We have that one. You tutape gets sasa tutape wenye wako kwa comment section, you should find utapata. Ukifa dress hapa mali unauza match kwa platforms zako kama way ya kusustain your music business and social media talent. So it's all about marketing yourself. Like you gotta market yourself before the next person, the next space would support. You must put your effort in that. Kabisa. You must learn to support yourself first. Your own fan. Kama wewe uko na brand name kama tunasema African Stonner, uko na merchandise kwa African Stonner, and what you do, learn to sell your product everywhere. That's a very great lesson ambayo umepeana leo, and I've loved it. Ituonge kuhusu the last song of the day we will play today juu katikati ya issue bado ni supposed to be newspaper review, and I have two fiery youths pale kwa pia wao ni majuzi na sisi taka tuwa nyingi enough time. So we talk about the last song we're going to play today, and projects leaders to come, they'll still come back here and we'll continue with the conversation. So the last song, so Move was my actually first song, which I did and came ready to 2020, but I released in 2023. 2020 around which month? I was looking for something, I wanted to know with the chat, the game ya corona. Ati umesema what pain? Umesema nini kuhusu? Umesema pain. Pain. Hiyo first pain Move ndio tunaisikiza, lakini kibao ambacho amesema kiweza kuandikwa 2020 but patience yake imetulia na tunaweza kufanya video 2022. Shoutouts kwanza. Itakuwa mwisho.
Naweza tuendesha outwards. Everybody around space like ambitions. Nalisikia CMD brother akisema mafans mimi nawapenda. Ladies and gentlemen, African Stonner, we've had a very good conversation with him. He's doing music for the soul. He's doing music from mental health, from his society. Watu wote wa saika on top of kurimba saika na kufeel fit na kufeel psyched. Tunamwenzima kibao chake kitamteni zaidi Move. So I'm not gonna perform now, just cut it. I'm gonna do some freestyle shit which will inspire the world. Tumeamua. In the last performance, we spice things up. We do it freestyle. Yeah, for sure. Bas, hii ni free by the way. I don't know if you can help me up like the beats up. The beats up. Okay. Tuko wengi studio, eh? Tunamsaidia. Yeah. Just clap. Like the church vibe. Not like the church vibe, like I'ma beat up this time, so let me pitch it up. Body spoke karaoke, need a father issue with the principles. Yeah, cover bus lead, my whole damn shit splash. I be feeling BC, huh? Call me Kasawari, the way I move, yo, ain't no need like species. I'm like quick though, little bro, this my ear, you already know. Can I get some ole? Hey, shoot the bro face, hash, and you know bluff, and you can trust. Put your belief fast, and just say we out. They say the city full of lies, I'm just trying to catch out. I gotta move correct. Yeah. Fucked up on the beat, but iko sawa. Kabisa. Malizia na move tafadhali. Weka move tumalize show. Upige tena zaidi. African Stonner. What you got? You got some move. MARIAM on the boost. Representing corner shit, Nike on the shoes. I got no time for shit with the niggas on the hood. What's the lead? What's your DJ? 25 car, wish you stepping on these niggas. Mama told me once you are, you never do shit on me. KPS pistols and never beefing with the models. Push it in my lingo, never snitching on purpose. Riding on the city, splash A's like we normal. Gotta act a nigga be forgetting some trouble. Hey, you have a nigga better with your link cocos. Who you fast? Where you been? What you got? You got some more. You patrolling on the city, trying to get the meshes off. Sleeping with the winning, we just trying to stop my day. Trying to beat your life spells, just now about the glow. I feel like it's praise last is internet shit. What's up, my nigga? Embark on a journey into the exciting world of technology as we uncover the latest trends, interview top thought leaders, and dive deep into the world of tech like never before. Currently, we are facing the challenge in terms of finance. It requires one to move from different counties because we really need a large data set
for our model to be more accurate. In this new and exciting series of the Technovation Show, join me, Yvonne Kimuma, every Monday 8:30 p.m. for a fun and thrilling experience as we explore the cutting-edge developments, meet visionaries driving change. Somebody in the underground mind never knows the present goes by. There are a lot of gases involved. There is methane gas, carbon monoxide, and also hydrogen sulfide. These gases actually they are very dangerous and they're very toxic. And discover the endless possibilities of the tech world. Are you healthy, or rather, do you maintain a healthy lifestyle? According to WHO, health is regarded as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. Welcome to Focus on Health, a show on all matters health, wellness, and lifestyle. On this show, we cover a wide variety of topics inclusive of not limited to dental, optical, mental, reproductive health, and so much more. Join me, Joy Bofenda, every Thursday at 7:30 p.m. on KUTV for compelling insights and discussions on all matters health. See you then. Focus on Health, your weekly dose of health and wealth information on KUTV. In a world where uncertainty rules and opportunities are scarce, it's time to break from the barrier and unlock your full potential. We must live within our means. We cannot spend money that we don't have. We will explore the fascinating world of investment, shared secrets, business strategies, and entrepreneurship. Whether you're a seasoned investor or just starting out, what you covered with invaluable insights to help you succeed. Now, this year we have seen a rebound in the economy, which is well above the global average of 3%. Join me, Anyango Sylvia, every Sunday and Monday on KUTV News at 9, and let's turn your dreams into reality. Get ready to embark on a journey into the exciting world of technology as we uncover the latest trends, interview top thought leaders, and dive deep into the world of tech like never before. Currently, we are facing the challenge in terms of finance. It requires one to move from different counties because we really need a large data set for our model to be more accurate. In this new and exciting series of the Technovation Show, join me, Yvonne Kimuma, every Monday 8:30 p.m. for a fun and thrilling experience as we explore the cutting-edge developments, meet visionaries driving change. Somebody in the underground mind never knows the present goes by. There are a lot of gases involved. There is methane gas, carbon monoxide, and also hydrogen sulfide. These gases actually they are very dangerous and they're very toxic. And discover the endless possibilities of the tech world. Fashion. It's more than just clothes. It's a statement, a feeling. An art form, a way to express yourself, a reflection of who you are. It's Fashion Diaries. Join me, Ashley Asachi, every Monday from 8 p.m. as we bring you Kenya's latest trends. Imagine fashion designers
glamorous fashion events, animations, red carpet events, and so much more. Fashion Diaries, unleashing your inner fashionista. My name is Educative, I'm associate professor in the Institute of Philosophy of Krakow, and I'm the main coordinator of the cafe project, which is being here hosted by Kenyan University. My name is I am a project manager in this consortium. Keep watching cutting-edge research at Kenyatta University Television. Hi, my name is Stella Tioi. Jina langu naitwa Okemwa Mokwa James. This is Mandela Gaya. Unje ulipokuja ulichukua siku 3 ukaniweka in coma. 20 wamezikwa, 2 ndio wako hai. I don't know how it feels to see. I feel like I cannot express myself well. There is somebody who can walk and actually express themselves. Ilichukua muda mwingi mrefu tena mpana ili kuikubali kwamba mimi siwezi tembea tena. I've come to actually accept myself. Ukijaribu kumsimamisha mtu mwambie tafadhali nionyeshe njia. We found it quite strange talking to you. We should just make schools integrated, Inclusive setups. by providing the right facilities. Get ready to embark on a journey into the exciting world of technology as we uncover the latest trends, interview top thought leaders, and dive deep into the world of tech like never before. Currently, we are facing the challenge in terms of finance. It requires one to move from different counties because we really need a large data set for our model to be more accurate. In this new and exciting series of the Technovation Show, join me, Yvonne Kimuma, every Monday 8:30 p.m. for a fun and thrilling experience as we explore the cutting-edge developments, meet visionaries driving change. Somebody in the underground mind never knows the present those days. There are a lot of gases involved. There is methane, there is carbon monoxide, and there is hydrogen sulfide. These gases actually they are very dangerous and they are very toxic. And discover the endless possibilities of the tech world. Ni nguzo na uso wa jamii. Kupanda shuka, akawa tuzo. Ukakamavu wake, ukatii na kumfanya mwenye bidii. Kwa machozi na mateke, akabaini jinsi ya kuwini. Huyu ni mwanamke ngangari, kwa jinsi alivyo ng'ari-ng'ari. Usikose kutazama kipindi cha mwanamke mwake, nami Caroline Kibwe. My name is Educative, I'm associate professor in the Institute of Philosophy of Krakow, and I'm the main coordinator of the cafe project, which is being here hosted by Kenyan University. My name is
I am a project manager in this consortium. Keep watching cutting edge research at Kenyatta University Television. Badala ya kutafuta kazi, tunaweza kuanzisha miradi yetu ambayo ingetusaidia kubadilisha maisha ya wazazi wetu. Kwa vijana wenzangu, wengi hawana kazi, lakini ikiwa sisi wenyewe tutajiamini, tunaweza kujiajiri wenyewe. Afrika kwa kweli tuna mahitaji ambayo ukiyasuluhisha unaweza kuathiri watu kwenye bara hili bila uoga. Watu huwa na uzalishaji zaidi, wanajawa na ujasiri, wanakuwa wabunifu na wanakuwa wenye maarifa. Niliamua kuacha kazi, hata kama sitafanikiwa, nitakuwa nimejaribu, nitakuwa najua haiwezekani. Hakuna kitu cha ajabu hapa. Kila anayepata ufanisi hufanya kazi usiku na mchana. Kitu kitatusukuma na kuwezesha kupata maarifa ambayo hukuwa nayo. Tunajaribu kutengeneza kitu kitakachopita mipaka ya nchi hii. Ikiwa unataka kubadilisha ulimwengu, anza na nyumbani. Tunachimba hadi mizizi kuletea yanayojiri. So mimi naomba tu serikali yetu ya Mungu, ibarikiwe na Mungu, iweze kuteremsha bei ya mafuta yanayokukumba. Tuna maizi, tunakutetea sisiri. Kweli ni speciali tukikupandia makala ya mwanamke mwake. Utasema hupendi mizizi ya habari. Nami Caroline. Hi, my name is Stella Tioi. Jina langu naitwa OJWANG James. This is Mandela Gaya. Unje ulipokuja ulichukua siku 3 ukaniweka in coma. 20 wamezikwa, 2 ndio wako hai. I don't know how it feels to see. I feel like I cannot express myself well. There is somebody who can walk and actually express themselves. Ilichukua muda mwingi mrefu tena mpana ili kuikubali kwamba mimi siwezi tembea tena. I've come to actually accept myself. Ukijaribu kumsimamisha mtu mwambie tafadhali nionyeshe njia. We found it quite strange talking to you. We should just make schools integrated, inclusive setups, by providing the right facilities. They say the body remembers what the heart cannot speak, and not every story is told through words. Some are carried on skin. Tattoos mean different things to different people. For some it's memory, for others it's healing, and for many it's just for fun. When the needle touches the skin, what comes out isn't just ink. It's truth, pain, and even peace at some point. People don't just mark their skin for fashion. Sometimes they do it because of what they've been through. Sometimes it's grief, sometimes it's joy, and sometimes it's just a way to feel whole again. Long before tattoo machines and ink parlors, our ancestors marked their bodies too. Every marking on a skin meant something. Warriors wore their courage, women carried beauty in patterns, and children crossed into adulthood through pain and ceremony. These were marks of honor, purpose, and belonging. But things change. Colonization made us see our culture as wrong. Ask an elder what they think of tattoos, and you will see the look. Disgrace, rebellion, and lost morals. Slowly the beauty of our marks was lost. But today, things are different.
Tattoos are back, and you'll see them in cities, on campus, and even in music videos. But not everyone approves. In some homes, tattoos mean trouble, and to elders, it's a sign of lost morals. But let's pause. Have we ever asked what those tattoos really mean? That boy with a date on his arm might not be his birthday. Maybe it's the day he survived something heavy. That girl with a word on her shoulder, it's not for style, but maybe someone she lost. That mother with a drawing on her back could be her child's name who she never got to raise. These are not just decorations, they are stories. This isn't about losing culture. It's about making space for both tradition and truth. We are finding ways to speak when talking is too hard. In a world that tells people to keep quiet, to smile through pain, to hide what hurts, some are choosing to wear it instead. And maybe that's okay. Maybe that's healing. Because if you really look closely, you won't see ink. You will see courage and a memory. You will see people who lived and dared to tell the story unscathed. Society calls it shame. We call it expression, art, and survival. Kabisa mpenzi mtazamaji, from the world of tattoos, our co-producers pale Vodo wanafunzi wa Mbure Religious Mbaya wameweza kukutanishia a feature story about tattoos. Wewe ukisikia tattoo si kijana, wewe mzee ukisikia tattoo, ama uone kijana wako akona tattoo, awe kijana wa kiume au kijana wa kike, what do you see? What do you feel? What do you think about them? Watu uchora tattoos for different reasons, as tumesikia hapo hivyo kutoka kwa kina Yunis. Kuna wale uchora tattoo for rebellion, kuna wale uchora tattoo kuweka memories fulani. Hii moment nimepitia hii kitu ama hili jambo, and I need to remember this all the days of my life, and ameweka tattoo mahali. Wengine weka tattoo for the purpose of beauty. I would look so much beautiful, or I would enhance my beauty kama ningeweka hii tattoo. Wengine weka tattoo kama reason ya wao kuheal. I need to heal from all these pressures. What do? Inflict more pain. Tattoo kama pains. Wewe ukiona watu na tattoo unafikiria nini? Wewe uko na tattoo, kwa nini unaweka tattoo yako? Talk to us. Hata shamili zako na tattoo yako kwanza inakuwa na pulsating heartbeat. Shida ilikuwa kwa heart kwa hapo nyuma kidogo. Ladies and gentlemen, tutakuwa tukiendelea vitu kama hizi every week on Art and Culture Monday, and we shall choose your thing to rise students so that we give more value addition to the students who are coming to KUTV Kenya for practical training in media. Kila mtu ana have the feel. Tutaendelea hivyo upate mpaka producers wanamlipia on this other set, wanapiga newspaper review. That's why we have people like the award winning, Jesus Christ, award winning Kusa media personality. His show Mzizi Weekendi won Kusa award of the year last year 2024. Sijui mwaka amepangaji kama atabeba na atabeba from Pwani. Ladies and gentlemen, I'm talking about Blue Smile Hassan, na anasema conclave intergenerational dialogue inakuja kwa mpigo tena zaidi. If you heard what Baba was saying, and he's on Daily Nation saying Raila and Ruto 2027, Raila was talking about why people need this conclave intergenerational dialogue. Why? Blue Smile atatuelezea zaidi. But on top of Blue Smile, I have another communication expert, not from Meru. Meru ni kwenye anasomea Meru University of Science and Technology, but he hails from Nyanza region. Jina lake anaitwa Joshua Omondi. Ndamintroduce zaidi after tumerun bumper tumerun bumper ya Sebuleni Art and Culture Monday. But tumerun tuingie.
Kabisa tumerejea 8:28 AM. DCI gone rogue, that's on the Standard, it's the main headline. Na hapo hivyo naona picha ya DCI Amin, sijui kama anaamini ama amini story ndio iko kwa Standard leo, but on the Daily Nation, ladies and gentlemen, tumekushikia politics. Opposition chief unveils plan for grassroots-led national dialogue. We'll talk about them more on this newspaper review, and the headline is Raila, I am with Ruto until 2027. The question of loyalty. Could it be that baba amepata mtu anaweza pinga loyalty pamoja? Saizi hata tunaweza watuma kwa Pluto wafanyiwe loyalty test kwa mpigo tena zaidi, lakini anasema hii yake ni kandarasi until 2027. The Star have rose above all winners, na wao wanaweza kuongelelea average breadwinner na vile ambavyo anaumia. The Star wanasema average breadwinner supports up to 12 dependents. Usiwahi angalia mtu hivi uone huyu ni kama ana kama kwao yeye anaitwa breadwinner, then kuna watu 12 mahali wana depend on him or her. Wanasema Kenyans feel the pinch as family burden intensifies. On top of all that, via online ama soft copies, tuko na gazeti la The People Daily, na The People Daily wao wanaongelelea kuhusu the dirty cost of power in Kenya. Personality driven politics ideology often plays second fiddle to ethnicity and money. Cash doesn't just grease the wheels of campaign logistics, it buys visibility, influence and even vote protection. Kutoka ukurasa wa 4 gazeti la The People Daily kutoka Media Max, hayo ndo mambo ambayo yanaongelelea. Introducing my guest, naanza kwako mzee, naanza na Blue Smile Hassan. Salimiwa watazamaji wa Culture Mad, ni siku yako ya Kiswahili na napenda sana. How has the weekend been? Na mbashara kabisa tunakujia kutoka hapa katika studio ya KUTV. Jina langu ni Blue Smile Hassan kama ulivyonitambulisha, na niseme tu ni kwa mara nyingine kwa mfululizo na nimefika hapa tena, na shukran kwa kikosi kizima cha Rise Today hapa katika KUTV, na niona basi umenitambulisha na tuzo nyingi sana. Na asante sana. Mwaka huu tumeamua basi tunataka tuzo za kimataifa. What are you looking up to in terms of hizo nominations? Tunaangalia IGEA pale tuone list, so far tumefanya characters za kisiasa, tuone other feature stories kama tunaweza penya pale. Hata wakisema upcoming journalist of the year pale IGEA, tutashukuru sana, itakuwa ni a win for KUTV. Yeah. From coast to KU, you've conquered in KU, and now unaendelea kuteka anga national. He is the upcoming journalist. AJEA zinakuja, Annual Journalism Excellence Awards zinakuja. Make sure you'll be voting for him. Our pride from Kenyatta University. We take pride in practical training in media. He is among the people we are grooming. You've seen the fruits we've made right from this set Kompigo tena zaidi. And without wasting time now, ladies and gentlemen, kutoka upande wa Unuoni, will tell us ni Unuoni wapi, to Meru and to now National Assembly. Ladies and gentlemen, huyu jamaa anafanya internship yake in the National Assembly. He is doing corporate communication as his major. Joshua Omondi, karibu katika Art and Culture Mani. Tafadhali wasalimia watazamaji wa Ocha na wa Meru na wa Nairobi. Thank you very much to the entire team KUTV for giving me this invite. I'm Joshua Omondi. Actually, I know most of the people say Omondis are from Nyanza. I'm from Busia County. Wala hii ni Omondi ya Busia. Omondi ya Busia. Kulikuwa mpaka na tashwishi ya Omtata. Omtata ni ya? Omtata ni Mluo ama Omtata ni wapi? Yeah. So I'm from Busia County, sub-county called Butula, a place called Bumala. Bumala. I've had Bumala, Butula pia. Yes. Sana. Yeah. Shughuli ya Meru. I'm in Meru University. I'm pursuing communication and journalism, specializing in corporate communication. Currently, I'm doing my internships at National Assembly of Kenya. Department of Media Relations, that is the Office of the Speaker. Office of the Speaker, yes. Department of Media Relations. Karibu sana on KUTV Runs in Culture Monday. As part of us kumpea wageni chai, tukimalizia hisho, tunakuaga na lines za kikwetu. Hapo hivyo katika lines za kikwetu, Blue Smile will start with his proverb ndo ujue venye tunafanyaga, and then uchukue yako kutoka Butula Bumula in Busia,
and translate, si ndio? Si saizi ni kule mwisho. Kabisa. We want to now assess the winning headlines, ladies and gentlemen. We have told you about the papers we have. Sijui kama Ngure on screen akona the People Daily. The People Daily is talking about you. It's about the dirty cost of power. The Star is talking about Kenyans feel the pinch as family burden intensifies. Bado hapo hivyo naona the talk of town. Pimped up vehicle takes Nairobi by storm. Blue Smile Hassan. Kutoka kwa upande wako, from where you sit, gazeti gani ndo inashinda the winning headline siku ya leo tarehe 21? Leo nitampa Mwana People's Daily. Ameongea ukweli. Unajua si ku criticize peke yake. Wewe kusema wengine wanadanganya. Wameongea ukweli, lakini unajua ukweli wa The People's Daily leo ndio ukweli ambao uko na mori na una ule mshawishi na mwasho. Waswahili tunaita mchikicho. Kwa hivyo the dirty cost of power. Alafu pale juu wamesema kwamba Gen Z mixed signals as the strong launch of Ruto's Sons matatu. Unajua ni swala ambalo lina hisia mseto katika maendeleo ya kisiasa huko nchini tuliyoshuhudia katika weekend. Hizo mixed signals Blue Smile Hassan kwa kweli zimefika mpaka katika The Star. Ukiangalia The Star pale chini wameweka the talk of town, the pimped up vehicle takes Nairobi by storm. Wanasema inaitwa mood. Tunaangalia zaidi tunasema imechange mood of the country. Mood of the country. Hata watu wako walikuwa moodless. Sasa wako haya. Mood wa Busia. Which is your winning headline kwa hizi nne ambazo tuko nazo? The Daily Nation takes it all for you. Yeah, because you find that they're talking about Raila. Raila has been an opposition leader from early 90s. Early 90s ama kutoka nyingi. Wewe kutoka mjue when were you born? 93. Up to date he has been there in the public domain as the opposition leader, but now we are questioning ourselves. Is Raila trying to tell us that he's in government fully? Is he planning to exit government, or what is he saying? Because honestly Kenyans are not understanding this man. So I like the headline that the Daily Nation has put there. I think it's the question of mood. Yes. We are saying it's changing. It's changing. So we are seeing Raila akisemana kwa mana mtu. We've not seen Raila supporting someone else so much, except in the cases of the year 2002 when he said Kibaki Tosha. From there on he has been his own man, being supported by others like Kalonzo Musyoka from Ukambani and others. But this time around he's saying, Ruto, I'm with you until 2027 guys. Joshua anasema the Daily Nation takes it all. Blue Smile anasema the People Daily, you've seen it on screen, they're talking about the cost, the dirty cost of power. Na Gen Z wako hapo hivyo juu tena zaidi because of all things that are happening. But first things first, unadhani mood ya nchi saizi ikoaje from how you've interacted with people and community and newsrooms during the weekend? The Standard bado tulikuwa tunaongelea the winning headline, Standard bado haija make it, tutaingia hapo hivyo. Leo Standard leo haija make it, lakini unajua wamezoea, huwezi kuwa namba 1 kila siku. Hata siku nyingine wameshinda sana. Sasa wasisikie vibaya sana. Haya. Sasa mood of the country kusema kweli ni mood ya Kenya, ni mood ambayo haiwezi tabirika tuseme kwamba mood itakuwa hivyo, kwa sababu hisia zetu huwa ni hisia mchipuko. Nategemea kwamba kitu ambacho kitatufanya tukasirike ama kitu ambacho kitatufanya tukasirike kulingana na ule muda na wakati ule ndio tunaweza sema kwa ni mood of the country. Mood ya Kenya tunategemea kitu kifanyike. Tuseme leo bila ashakumsimatusi kiongozi wa kisiasa aseme kitu ambacho ni kibaya, sisi wa Kenya tutatokea sasa tukicriticize mood yetu iwe kwa nini huyu jamaa ndo ametufanyia mpaka tukasirike. Ni vigumu sana upati kwamba mood yetu imeletwa na kitu kizuri. Lakini si unasema kijana George Ruto. Sasa ndo naingia hapo pole. Nasema kwamba ni kwanza ni vigumu kweli. Kusema kweli ni vigumu kwa kupata kitu kwa Kenya kama tumehamasika na kitu kizuri. Vitu vibaya kwa sisi wanahabari tunasema kwamba vitu vibaya ama bad news zina spread faster na zinaleta zile hisia za watu. Lakini kwa kustajabisha ama bila hata labda kutegemea, tuliona basi investor katika sekta ya matatu culture ambaye basi si mwingine ila ni mtoto wa rais George Ruto, ambaye katika zile harakati zake za kuwekeza katika sekta ya matatu hasa vijana wamehamasika, wanasema kwamba huyu jamaa kweli anatupenda. Tutoe siasa kando,
lakini George Ruto anachofanya katika ile matatu culture anajaribu kuiboresha zaidi, na unaona kabisa hisia za watu kutoka mirengo yote ile miwili ya kisiasa na wale ambao hawana mirengo, wote wamekuja kwa pamoja, wanasema George Ruto, whatever you doing kwa the matatu culture is good. Na kuna wajua sisi ambao tunapenda siasa sana, tunajaribu tuone kama tunaweza ingiza siasa pale kidogo, tuone kama inaweza kuwa political advantage kwa mtu, tuseme kwamba huu ni mpango. Unajua kuna watu ambao wanaamini kwamba kitu chochote kifanyika NS labda wamehusika pale kupanga waseme hii propaganda itenda vizuri, lakini huenda kwamba hata hakuna mikono ya asasi zote zile za kiserikali. Ni hisia kwamba George Ruto amewekeza katika sekta matatu na watu wakafurahia, kwa sababu matatu ni kitu ambacho kinahusisha sote. Na ukiangalia ile mood tu, nikimalizia, ni gari ambalo limetengenezwa na likatengezeka. Wadadisi wanasema kwamba huenda ni takriban milioni 14 vile. Na katika lile gari kuna pahali kwa DJ kucheza muziki, pale ndani ni viti tofauti na magari mengine. Viti vile vimepungua, idadi ni kama 25 hivi, 24. Magari mengine utapata zile nganya zingine, nitumie tu lafudhi yao, baadhi zinaitwa matatu culture, lakini ile gari inaitwa nganya. Sasa ile nganya ile huwa ni viti 34 sana, lakini hii ina takriban viti 25. Na pale ndani kuna gaming system. Ukiingia pale ndani tu hivi unacheza michezo. Unajua sisi Gen Z tunapenda gaming sana. Pale kuna PS pale, kuna hata zile vitu zile zinaitwaje zile VR, zile za VR. Kabisa, virtual reality. Unaona paka waheshimiwa wengine ambao labda watarajia na ile hadhi yao ya kisiasa, kama Karen Nyamu aweze kusema basi ataenda round 2 kwa ile gari. Hatujajua bei yake sasa hivi, lakini unajua ni Gen Z, kwa hivyo hata Gen Z ipandishwe bei gani watapanda, kwa sababu tunaenda kwa quality. Na wacha nimalizie tu hapo. Napenda sana hawa kina George Ruto hawa, unafaa wakutafute ili uonyeshe zaidi kuhusu masuala haya ya matatu. The matatu is here, and we've heard how the weekend was from a journalist perspective. I mean that because he's practicing in a media house. I'm not saying you are not a journalist. You are a journalist, and now we want to hear how the weekend has been from the corridors of power now that you are interning at the National Assembly. Umesikia our decision makers and law makers vile ambavyo wanatupangia. How has the weekend been to you? Okay, I can say that the weekend has had a lot of politics, and everything that has happened is in politics and the field of politics. And let me start from the Gen Z perspective. The journalists have said that the issue about Blue Smiler, talking about the mood launched by George. And he's saying that some of us politicians would like to politicize everything. Including matatu culture. And I'll say I'll politicize it because whatever is happening is diverting the attention of Gen Zs towards. They are not talking about abduction. Yes, they are not about no one is talking about the arrest of Mwangi. No one is talking about the arrest of the Naivasha MP. But they were all at KICC, moving in town, launching the mood. Meaning it is something that is planned by people in power to ensure that Gen Zs concentrate on fun, entertainment, things that will capture the young generation's attention. The weekend has also been into issues to do with arrests of activists. You find activists, people who are talking during the Gen Z Maandamano, the Sabasaba, people who have been in the corridors of human rights activism have been arrested. The MPs have been arrested, the ones who are allied to Rigathi Gachagua. So you find that everything has been politics. Our president yesterday gifting a bishop a TX vehicle in Ukambani, and being hosted by the Kalonzo allied governor Wavinya Ndeti. So you can imagine what's happening, and Raila saying that he is with Ruto.
Could it be that truly yasipita sidwele? We also have the standard, ladies and gentlemen. It did not make it as number one. Now that number one on top headlines, according to Blue Smile Hassan, has made on the People Daily, and with the Joshua Omondi, it has been the Daily Nation Kompigote zaidi. So what's the standard saying? DCI gone rogue. It's impunity from arresting politicians critical of the Ruto administration over their remarks accusing activists of terrorism. The Directorate of Criminal Investigations, DCI, has veered from the laughable to the outright absurd, tasked with bringing science and professionalism to law enforcement. The agency resembles a political hit squad that is doing the bidding of the powerful by enforcing vendettas, silencing critics, and trampling on fundamental freedoms with impunity. DCI boss Mohammed Amin appears hell-bent on dragging Kenya into the ranks of pariah states, so long as he keeps the ruling elite satisfied. It's on page 4, page 5. Achana na mood, Blue Smile. Boniface ako ndani. Pia kiongozi Joshua Omondi ameongelelea. Na the Standard wameongelea kuhusu DCI going rogue. As well your sentiments, opinions and projections. Kwanza kabisa hii statement ambayo wamesema hapa from arresting politicians, sijui kama ni an editorial ya one of them ama ni the... Have you seen politicians being arrested? Najaribu kuelewa. Labda ni editorial na wanapeana hisia zao pale. Lakini niseme kwamba ni kweli kwamba kuna watu ambao wamekuwa arrested. Na sheria ya Kenya inaruhusu watu wa kuwa arrested. Issue ambayo labda tulikuwa nayo ile mshikile mmoja ilikuwa ni abduction. Lakini arrest, asasi za serikali zina haki ya kukuarrest, lakini hazina haki ya kukuabduct. Tupate hapo vizuri. Kwa hivyo kama amekuwa arrested na DCI wanadhani kwamba kuna kesi anafaa ajibu, ni sawa wafanye, kwa sababu pia hawakufika kwa Boniface Mwangi bila warrant of arrest kutoka kwa magistrate. Walikuwa nayo. Hata yule mbunge wa Gachagua wa Naivasha Jane Kiharu alikuwa amekuwa summoned, mpaka yeye mwenyewe alichapisha katika mitandao yake ya kijamii akisema kwamba ameitwa na DCI, lakini akasema kwamba zama ama zile siku za kuhangaishwa na mamlaka kwa sababu naipinga zimekwisha. Akasema Rais William Ruto, hata wewe mtu alikuja mbele yako ama ni Uhuru Kenyatta alijaribu hadaa ama kukupeleka huku na huku na asasi za kisheria, lakini hakufaulu. Kwa hivyo wewe Rais William Ruto pia hautafaulu. Kitu ambacho kinajitokeza hapa ni kwamba DCI walimsummon Jane. DCI walipata go ahead kutoka kwa magistrate kumwendea Boniface Mwangi. Kwa hivyo ni kweli kwamba huenda ni kuna siasa hapa, lakini kama as long as kama koti ama asasi za haki zimesema kwamba kama mna kesi ya dhidi ya huyu Boniface Mwangi, endeni mfanye uchunguzi alafu mpeleke mahakamani kesi ianze. In short, mimi sisemi kwamba kila arrest hapa basi tuseme serikali hivi. Ni sawa, kwa sababu pia kuna koti hapa. Ikionekana kwamba na koti ya Kenya niseme kwamba haijaingiliwa kati sana. Watu wengi wameenda kotini na wameachiliwa huru, wameomba hawana nini. Kuna watu ambao wameshikwa wakachiliwa na bondi ya shilingi 50. Kwa hivyo kama Boniface Mwangi kweli hana makosa, ataachiliwa na koti waseme basi hakuna kesi ya kujibu. Lakini si kila arrest ambayo tunasema basi ni serikali. Tuseme kwamba katika wakati wa protest, ni kweli kwamba kuna watu ambao walilipwa wafanye, kulikuwa na hii mobilization ya watu kwa mobilization, na ni mashirika kweli yalikuwa, si kwamba ni uongo kwamba kutakuwa na mashirika. Ni kweli kulikuwa na baadhi ya mashirika, lakini wengi wa wale hasa wajenzi walikuwa wamejitokeza hao kulingana na ile hasira walikuwa na wao bila kushawishiwa na mtu yote. Kwa hivyo kunayo mashirika, baadhi ya mashirika ama baadhi ya watu ambao walikula pesa za jenzi. Hata kingine ukienda kwa X unapata mtu kama Boniface Mwangi, si mara moja si mara mbili amekuwa accused kwamba yeye anakula pesa, watu wanakufa huku yeye anakula pesa za watu. Ni hata X wenyewe utapata
madai haya yamechapishwa. Hapo tunangoja tu kama kesi itatokeaje, lakini kama serikali inafanya hivi kwa jamazisha watu ni makosa, lakini kama ni uchunguzi ufanywe, uchunguzi ufanywe. Kabisa. Nilikuwa namsikiza anayesimama kiti cha urais aliyekuwa bado Chief Justice hapa nchini Kenya, David Maraga, akisema kwamba ni jambo moja kumshika mtu na kumtia mbaroni kwa makosa ambayo yanaeleweka, na jambo lingine kumtia mtu mbaroni na kumcharge na terrorism. Terrorism ni kitu ambacho hadi majaji wanafaa kuwa very serious nacho wakati wanaangalia haya mashtaka yote, because unaweza uwe mtu ama ufunge mtu maisha, ndio kitu ambacho si terrorism. Haya si maneno yangu, ni maneno yao. Kwa maneno ya Daudi. Kwa dakika moja tu nieleze hiyo kitu ya terrorism, na si ati natetea serikali. Mimi nasema kwamba kulingana na Murkomen, waziri wa usalama wa ndani alipokuwa kule katika jukwaa la usalama katika eneo la Lake Turkana, alisema kwamba alijitetea, ama niseme tu alivyosema, alisema kwamba kwa nini wanacharge watu kwa sababu ya terrorism, which is justify. Wanasema kwamba kuharibu, tuseme wewe to be example, kama wewe niseme mtu yote akienda kukichoma kituo cha polisi, ama akionyesha nia ya kuchoma kituo cha polisi, ama hata asasi za katiba kama vile mahakama, hiyo ni tendo la ugaidi, kwa sababu ni kweli tumekaa muda mrefu bila kushuhudia matendo ya kigaidi, lakini hata wewe mwenyewe ukiangalia ni kweli una hasira, lakini mbona ukaharibu mahakama? Kwa hivyo ni tendo la kigaidi. Halafu tena ukishikwa wewe unachoma mahakama, ukishikwa ama una mobilize watu wakachome mahakama, ukishikwa unakuja mahakamani unaomba haki. Haki iko wapi? Haki iko wapi? Kila mtu anauliza. Haya. Kabisa. And now, ladies and gentlemen, still on the stand that I'm going to Joshua. DCI officers, it's page 4 and 5 as we have said. And page 4 is talking about DCI officers and how they are being misused to settle political scores, as critics say. And on page 5, Joshua, they're talking about the rights groups, how they decrying the crackdown on state critics and fault on ODPP's role. Na kwamba the director of public prosecution or that office is not doing the right thing. From where you sit, Kunakaji. First of all, I'm also a human rights activist. And I'm yes, and I'm also a chairperson of an ungovernmental organization, United Alliance. And I can say that the government follows the law, and I think every office in this country has the right to follow the law. And if the office of the director of public prosecution is following the law in prosecuting individuals, be they politicians, MPs, senators, or even human rights activists, then they are doing the right thing. But when they are being used to settle political differences, then I think it is the wrong thing to be done. I can say that for the last few months, and since the impeachment of former Deputy President Rigathi Gachagua, it's clearly seen that, and that's why most of the people are saying, and I think the standard is using that people that, who have been opposing the government are the ones who have been arrested, prosecuted. But if you are pro-government and even you have a problem or you have a case, it's overseen, no one follows it. So I think to some extent they might be right, because it's only the other day you saw the Manyata MP Honorable Mukunji being arrested and charged with terrorism. Jane Kihara, terrorism. Boniface Mwangi, terrorism. I wonder, how are we dealing with terrorism in human rights and fighting for the rights of people, yet we have terrorism going on in the North Rift, the South Rift, Turkana place, where in fact the cabinet secretary was. Why can't they deal with the terrorists who are terrorizing people, to an extent
children cannot go to school, people cannot do their businesses, people are running away from their homes, yet we are prosecuting people who are standing out to fight for our rights with the terrorism. So I think we should get a clarity from the offices, the DCI, the Office of the Director of Public Prosecution, to tell us the criteria or the steps they are using to identify someone as a terrorist and someone as a human activist and someone as a politician, because from where we are looking things, it seems like if you try to stand out there and say I'm fighting for Gen Zs, then in fact you are the person who will be haunted. But we are not going to the people who are terrorists, people who've been sponsoring terrorism. A good example is when we had the Maandamano fight for Albert Ojwang. We heard that the governor of Nairobi had sponsored people. We heard that there are so many people that are in power that had their own squad fighting the demonstrators. Why can't we intensify this matter to know who really sponsored these people and who are the real Gen Zs, who are not Gen Zs, so that we don't have this back and forth, people talking about terrorism in a country, yet we have issues of terrorism in our borders. Yeah, the country is still at a crossroads. Who is Gen Z? Yes, I keep telling my people, if you are born between the year 1997 to the year 2012, you are a Gen Z. Whether you are a goon or not, you are a Gen Z. If you are born any other time, you are not a Gen Z. You have never been a Gen Z. You will never be a Gen Z. You can never. And you can never. Yes. I think things are escalating very fast. In 2023, the president of Kenya was talking about 3 things. Mambo ni matatu, he kept repeating. Yes. Wahame, waende jela, ama waende mbinguni. That's 2023. Our 2022 was nikiweka Biblia chini and what will happen. 2024, after June 25th protests, our president went on national television and said that those were terrorists. That is the first time we heard of terrorism in Kenya, the topic in that capacity. Other times we ever came across terrorism was from the bombing of 1998, from the bombing of Garissa University, and other acts of terrorism that we know. Terrorism comes with bombing, terrorism comes with militia, but we are seeing people who are not carrying any weapons on the streets, vis-a-vis guns with stones, and police with live bullets and more ammunitions. So who is a terrorist here? What does terrorists carry in terms of tools of trade or tools of work? Unajua pia mwizi wako na tofauti. Kuna mwizi that they call in the community, back in our community, mwizi wa nyongolo. Mwizi wa nyongolo is just supposed to do this, take your phone and go. Then we have huyo mwingine armed robber. Armed robber si huyo mwizi wa hapo juu, ni thief tu. Akona kakisu, akona ka fake gun, tunaito tubonoko. And then unapanda hivi hapa kwa terrorism. Before we charge people with terrorism, kuna vitu tunafaa kuangalia hapa na pale. So ingia kwake Blue Smile, terrorism kulingana na wewe ni nini, and what defines this as an act of terror that should be charged in a court of law, na huyo mtu kuongea ukweli wa Mungu aishi jela ama ahame ama basi auliwe. Sasa nitatumia mitandao ya kijamii ama hasa unajua napenda kutumia sasa. Nitumie tu tuseme niangalie mitandaoni. Wanasema kwamba terrorism is generally defined as the use of violence or intimidation, especially against civilians, to achieve a political ideology or a social goal. Kula pause. Irudie tena. Wanasema
it is the use of violence or intimidation, especially against civilians, to achieve a political ideology or a social goal. Tuangalie sasa hawa terrorists ambao wamemake it to our newspapers. Sasa hapa terrorist hapo labda itakuwa more political ideology. Unajua pia ni a subject of debate pale kwa court kama uliangalia katika kwa dictionary kwa dictionary unajua wanatumia hii definition ya dictionary ya political ideology kwa sababu pia kuchoma mahakama pia katika zile iwe ni nani alichoma hatujui sasa ni nani alichoma kwa sababu hatuzinyosha vidole lakini what were they achieving pale ilikuwa ni a political ideology kwamba labda we do not respect these courts, that's why we are banning them. And kumbuka court hizi ni asasi za katiba. Kwa hivyo unajua vitu vingine ni unajua sahihi ni ile wakati ambapo kila mtu anajaribu kutetea kitu hata kama kiko wazi kwamba hawa jamaa walifanya makosa lakini mnajaribu kuangalia tuteteje. Unajua most of our lawyers ashakumsema tu wanatafuta tu relevance ya 2027. Aonekane kama anawatetea ndio 2027 anapata ground. Tunajua hii michezo. Lakini niseme kwamba kucharge watoto wadogo for terrorism. Imagine ni kitu 18. Unajua kuna vitu ambavyo paka unajua ni kweli kuna vitu ambavyo labda uliona watu wanachoma alafu ukaenda pale kuangalia alafu hata labda hujahusika katika ule uchomaji. Unajua ni vitu ambavyo kwa ground huko. Unaweza ona pale wanachoma alafu karibie pale. Alafu wakiuliza nani alikuwa hapo? Usikie mtoto fulani alikuwa pale. Kwa sababu wale watu wengi walikuwa wametoka zile sehemu za ushago. Labda hata wajui wengine wamekuja Nairobi mara ya kwanza sasa wakiwa wameshikwa wakapelekwa katika mahakama za kahawa. Kwa hivyo kulingana na ile on humanitarian grounds kama mwenzangu anavyosema hapa ni kweli kwamba si sawa wao watoto kwa sababu last time we did a story hapa KUTV young people ama wale ambao walikuwa charged for terrorism wakakuwa released for bonds 100k. Mzazi labda hata hiyo 100k ni mtaji wake wa biashara. Sasa ni biashara yake nzima kwa sababu wametoka jamii ambayo inafanya biashara. Kwa hivyo unasema hao 100k watatoa wapi? Wengine hata hawana hiyo 100k. Kwa hivyo watu kama kulikuwa na msichana ambaye alifariki katika prison kama mtoto wa chief jina lake Julia Kariuki. Exactly. Walikuwa wamekosa shilingi 50,000 na katika ile vuta nikuvute huyu akawa wapi ikatokea kwamba kulikuwa na hicho kisa ambacho kilitokea akafariki. Kwa hivyo ni kweli kwamba mahakama inapofanya hizi maamuzi yake ya kuwapa hawa bonds za pesa kidogo unajua kwa wanasiasa ukimwambia 50k kuna MP aliambiwa 50k akaitoa hiyo 50k from a personal bond. Unajua personal bond ni nini? Yaani yeye hajahusika kabisa yani ameamua hapa chukua. Kuna wengine ambao hawana hiyo pesa. Kwa hivyo ambao hao hawana mmoja ni huyu chief. Ni yule mtoto alikuwa mtoto wa chief Kariuki. Huyu chief alikosa 50k na umesema kukatokea kitu akaanda. Ni kweli. Lakini sasa unajua na siasa pia zinawekwa kabisa inaonekana kama chief basi alikuwa wa serikali. Hata chief zako chief ni independent. Si haimaanishi kama chief ni wa serikali. Hayo tu kwa mimi hapo. Na mimi nasema kwamba kuna vitu ambavyo vina happen. Ni kweli hata kama wale ambao wanaegemea serikali kuna vitu ambavyo vina happen tunasema hapana. Yani it could have happened better ama it could have better. Kwa sababu president amesema we should not settle for average, we should settle for the best. Kwa hivyo hizi kwa vitu kama hivi ambavyo vinaendelea vya watu wanakuwa hizi terrorism kwa upande wangu mimi mwenyewe kama Mkenya naona kwamba si sawa. Lakini siwezi fungia macho mambo ambayo yanaendelea kwamba asasi za serikali zinachomwa alafu tunaketi tunasema basi wako sawa walikuwa wamekasirika wakachomwa nasikia agency wanaweza choma kitu fulani. Lazima mkono wa serikali ufike pale na wao watu wakadhibiwe na mashtaka. Alafu nasema kwamba mtu akishikwa haimaanishi kwamba tayari ameambiwa kwamba yeye ni kosa. Ni sehemu tu ya mashtaka ambayo lazima iende. Kuna anaweza kuwa patikana na makosa, anaweza patikana hana makosa. Kwa hivyo ni tuamini mahakama zetu kwamba zinaweza tupa haki na wale ambao wote wako innocent watakuwa innocent. Kabisa kama uko innocent utakuwa innocent. Hapa hivi tunaita mpaka Mungu atuokolee kwa sababu yule ambaye ana decide kama utakuwa innocent au guilty ni yule pale ako pale kwa mahakama na mtu anakosa 100k ama 50k ya bail. That's pain and burden, a lot of it.
atakuzungumzia hiyo, but there is more burden atakaoguzi on top. They're saying on the Star page 4 and 5, we have talked about it. It is the story that is making headlines. Kenyans feel the pinch as family burden intensifies. On page 4 of that Star, wanasema as income stagnate or dwindle, spiral effects acutely felt by the shouldering weight of extended families. Breadwinners pain as dependency ratio goes up in tough economy. Watu ambao wanaumia zaidi ni watu vijana 35 years kurudi chini. Wanasema 34-year-old Peter Mutinda left his rural home in Makueni for Nairobi in 2013. Wao ulitoka Busia mpaka Meru. His goal was simple: find a job, build a life, and eventually support a family of his own. What he did not foresee was that he would be the main lifeline for over a dozen family members, siblings, parents, cousins, and even in-laws. I'm seeing this, and I'm seeing the current situation of like the population of Nairobi, 80%. Kila mtu kwa Nairobi 80% na ni kama kusakatuma, either through kusoma apate do, apate job, apate do, wanatengenewa home. We've had some of them we've lost along the way, ambao walikuwa breadwinners, people like Albert Ojwang, breadwinner kwa familia yake, young talent imeenda hivyo. Let's address hii kitu kama mtu ambaye pia unakuwa breadwinner whether you like it or not. Exactly. Before I comment on that, I'll request from the definition, let the government understand that terrorism is use of violence or intimidation. So if these people have used violence, let us be told. If they intimidated people the way the definition says, let us be told. So on issues about young men 35 and below, these are the people parents have educated, sold their lands, their cattle, took them to school, so that in the near future they can be the breadwinners. They can make sure that the family benefits from the hard work they did. But here we are in a nation where there is no job, and the ones who are fighting for the betterment of this country are being killed. Albert Ojwang was just a teacher. The family had hopes in Albert Ojwang, but he was killed, arrested, taken to police custody and killed. A lot of young men were shot dead in cold blood. It happened that the last Mandamano, the Sabasaba, I was just about to go to town, getting to Kangemi, and just right in front of me, I see a young man shot dead. I went back to the house and I questioned myself, where are we heading as a people, as a country? This is something that I'd say we rather not have a dialogue, a debate on this. The President of the Republic of Kenya, wherever you are, you promised jobs. I remember when President Daktari William Samoei Ruto was campaigning across the country. He said, nitatenga kazi, nitatenga bilioni ngapi kazi kwa vijana. Where are those jobs? There are lands that are landing, that are lying without any use in this country. Why can the president come up with a committee that can look at ways, if it is employing people on agriculture, let them be employed. If it is issues to do with the companies. I remember during the campaign of Raila Amolo Odinga in Azimio la Umoja, he had this agenda of having a company in every county. I don't know if you remember that. Why can the president right now, he's having Raila Odinga in his bedroom? Let them sit down, address this matter, and I wonder if we are having a broad-based government.
ideas of two individuals who were supposed to be presidents. Raila was to be president, Ruto is the president. These two people promised to change the life of Kenyans. Why can they work together to ensure that families do not feel the burden? In fact, we are even getting to a point people are running to Uganda. A larger population of people in Busia, let me tell you, running to Uganda. To live in Uganda, do businesses in Jinja, doing businesses in Tororo and Kampala, because there's no hopes in our country. We elect leaders, they promise us and they can't deliver. So families are feeling the pain. When it comes to matters education, I think the education sector has been infiltrated with a lot of corruption, systems that are not working. I can truly say as a student that this issue of higher education funding and the new model, it's not adding up, it's not making sense. The Ministry of Education should sit down and try and find measures and reasons to why most of the families are not sending their children to universities. Ask yourself, during the placements, students never applied. They are back in the villages. Parents do not have money, 100,000, 150, 200,000 to go and pay university fee, college fee, or TVET. So children have gone to school, get grade B, but they are at home. They are not doing anything. That's why today, call for maandamano in town. All of us, Gen Zs, young people, 35 and below, will be in the street. But assume if I had a job that I'm supposed to report in my workplace at 8, I'm supposed to leave at 6. What will I be doing in the streets? Nothing. I'll be busy ensuring that at the end of the month, I must get my 40K so that my family, people can get food, I can take my brother to school, and so many other things. So I think it's a matter that I don't want to talk much about it, but I beseech the government of Kenya, through any department that is there, kindly look into the matters and affairs of young people and families the way you promised. Young people and families are people who have been given more tasks because they say to whom much is given, much is expected. Now some of those breadwinners, mmoja niyo mmetaja Boniface Kariuki ambaye was shooting cold blood, kinyama tu akiuza mask. Na hiyo mask alikuwa anauza auze 20 juu ndani ya maandamano mask kupanda bei, anauza 20 aende akafeed around watu 12 ambao wanamtegemea. Naingia kwa news night. As you do that on Daily Nation, among the stories that made it on the first page is the story of KDF, how their meal allowance has been locked in a new system. The system that has been locked is a system that was brought forth in the year 2000. Hapo hivyo 2000, before 2000 wanajeshi walikuwa wanapewa allowance ya breakfast and dinner. Wakatoa wakasema kutoka leo wanajeshi wanatengewa hizi pesa kidogo kidogo ndio wasiulize mambo ya breakfast au dinner, na pia zikuwe affordable. Wale ni watu ambao wanatupigania. Tumeongea kuhusu breadwinners, hawa na wao pia ni fighters, wanapigana huko nje wakisaidia sisi. I think the situation has been so bad, that's why we are seeing KDF being deployed on us. Jua washibi huko. Sawa, lakini unajua kwamba masuala ya KDF si masuala ambayo unafaa kuongea sana, ni masuala ambayo tumemwona CDF mwenyewe akiongea kuhusu siasa on public platform yenyewe imekaribishwa scholars. You see, it's one thing going to a public baraza kwa community, let's say na huko mashinani, and talk about such things, and it's another going to an institution, tertiary university. Hii ilikuwa ni Kenya School of Governance. Bado ni tertiary. Alafu tuseme sitaki kumtetea. Wewe mkiona hivi nakaa na watetea. Lakini niseme kwamba wewe bora una feel tunasema unawatetea. Sawa. So sitaki kumtetea, lakini hata niambie kwa sababu mimi kwa zile taadhima zangu za kiona habari singependa kuingilia sana maneno ya KDF, na pia lazima uwe pashu. Na hivyo sasa niseme kwamba ni uchumi
uchumi kwamba unapiga kila mtu. Uchumi unapiga hadi jeshi. Uchumi unapiga kila mtu. Unajua kitu moja ambacho Rais Ruto wanajeshi kuwa na unlimited budget. Hata kwa bunge hautasikia sana bajeti ya wanajeshi. Mambo yakibadilika na lazima kuna ukweli fulani. Kwa sababu mambo ya kiuchumi si mambo ya Kenya peke yake. Uliona video ya rais wa Nigeria akiwaambia watu wake kwamba you hold your belts tight because it's going to be rough. Hivyo uchumi kwa kila mahali ambao ni umiza, si ati Kenya peke yake. Unajua siasa za Kenya zinafanya watu wafunge macho waseme kwamba Seattle alipokwenda Rigathi Gachagua kwamba uchumi uko sawa. Uchumi hauko sawa dunia nzima, kila nchi inaumia kwa kiwango chake. Ni sawa kwamba Kenya labda tunaumia sana, lakini uchumi ni mbaya dunia nzima. Tuseme tu ukweli. Kwa hivyo ni ukweli fulani ambao lazima tujue kwamba sisi kama wa Kenya hatuwezi kuendeleza vitu vingine. Kama unaona tulipoingia tukatoa vitu kama subsidies. Kwa sababu ni kweli kwamba Kenya haiwezi ama uchumi wa Kenya hauwezi kuendeleza vitu kama hizi. Sitaki kuingilia mambo ya madeni. Lakini uchumi tunafaa kuboresha, tunafaa kutengeneza. Akiingia katika kiti cha enzi Rais Ruto alisema he has a manifesto, they called the plan. The plan inafaa. Ni kweli, lakini unajua kutegeza uchumi ndio vile ambavyo Joshua Mundi anasema kwamba youths are jobless and that's why they are on the streets, all of them. Zipungue, tuache kuona job kwa Biblia ama kujenga church state house ndio watu wasome kuhusu job sana na wapate job zao. Na sipingi kweli, nasema kwamba ni kweli watu hawana kazi, sipingi, ni ukweli. Naam, lakini ninachosema mimi kwamba ni ukweli kwamba unaweza tengeza manifesto, hata utaona manifesto za watu wengine. Ni kweli unaweza tengeza manifesto, lakini ukiingia pale ndani kuna realities ambazo ziko pale ground. Sitaki kusema mambo ya empty coffers, lakini ni reality kwamba ukiingia pale vitu si vile unavyodhani. Unaona kuna vitu ambapo kama labda katika hesabu zake Rais William Ruto za kuongoza haku expect kama kutakuwa na vijana ambao ni machachari kama Gen Z watakuja kumletea shida. Hakuna, ni reality ambayo inaingia pale ndani. Ni kwamba acha wewe ukiingia katika kazi kama hii kuna reality ambayo unakuja kuipata hapa ndani, na wewe lazima uadapt kwa hiyo situation hapo ndani. Na ni kweli kwamba labda tuseme tunatoa pesa kwa hesabu za haraka, tutoe pesa haitoshi kwa paka kwa KDF. Tutatoa wapi pesa? Watu hata kuambia kwenye pesa. Mimi nikaulizwa hii 1.2 billion tunatumia kujenga kanisa ina no state religion. We can use 200 million kujenga hiyo kanisa. Chukua hii 1 billion, 200 million weka kwa education, 200 million weka hospitali. Lakini unajua ni masuala ya bajeti. Umeona kwa bajeti umeandikwa tunaenda kujenga kanisa 1.2 billion kwa bajeti. Tunatumia pesa ya rais. Tunatumia pesa ya rais. Hatuwezi tumia kwa asasi za serikali vitu pesa ya rais. Hakuna pahali kwa katiba kwamba inasema rais anafaa atoe pesa. Hata hiyo ya kanisa tayari imeleta mushki. Hiyo kanisa tayari imeleta mushki. Kwa nini unatumia pesa sisi kama Kenya? Kama tuko na 1.2 billion ya lakini hata niseme tu OJWANG, na uhaba wa makanisa. Wewe makanisa mangapi yako ukitoka hapo State House ubonge tu Uhuru hayo. Ukishabonga hivi unapatanaga na mtu wa kwanza anakuaga na Sasa TV, aitwa Commander. Unampata hapo. Ukisonga sana kidogo unapataga yule aliyekuwa anasimama kiti cha ugavana la Nairobi akarusha useneti, Margaret. Ukiendelea hivyo kanisa ni mingi. Niseme tu lakini pia hatujajua kama hiyo pesa kama 1.2 billion kama imetumika. Tutasema mambo ya kutumika, hatujajua kama hiyo pesa ni kwa sababu Ruto mwenyewe alisema kwamba hiyo pesa haitoshi 1.2 billion. Alisema kuna magazeti na magazeti tunachambua kile ambacho magazeti alisema unajua ni kama estimate. Walisema hii ni state of the art church iko almost 1.2 billion. Inaweza worth tu ile. Alafu Ruto akasimama the next Sunday akasema kwamba hii kanisa bana ni propaganda. Basi tunaongelea kuhusu takriban bilioni 1 ama bilioni 1.2 ama bilioni 1.5. Unajua bilioni ni kiasi gani mpaka kanisa lijengwe kwa bilioni 1? Rais Ruto yeye mwenyewe katika public gathering alisema iwapo nyinyi mnasikia vibaya sana ya kwamba najenga kanisa basi mjue siwezi wasaidia kwa sababu ni lazima nitajenga. Hakusema la 1.2 billion. Alisema hata koma. Alisema haombi msamaha. Kupinga magazeti yaliyoandika kwamba alipinga
alipinga figa gani? Alisema kwanza alikuwa katika mkutano fulani ambao watu walikuwa wamejenga kanisa, akauliza hili kanisa mmelijenga kwa takriban milioni 200. Sawa. Kwa hivyo kama kanisa hili kubwa hivi linatosha kiasi hivi kikubwa ni milioni 200, kanisa langu la watu 300 linaweza tosha 1.2 bilioni kweli. 300 kwanza ni wadogo. 300 ndio tunajengea na 1.2 bilioni. Sasa ndio haizi tu, lakini tusiingie hapo sana. Tusiingie hapo sana. Bado tunaongea kuhusu KDF. Nimalize tu kwa KDF kwa kifupi tu niseme kwamba KDF pia ni wa Kenya na kama Kenya yote lazima to hold tight, to hold our belly, to hold tight. Sidhani kwamba kuna makosa wao ku hold tight. Kama wewe Ojwang hapa unateseka, KDF pia lazima uelewe ni collective responsibility, sio hivyo? Lakini wasiumie sana kwa sababu pia hao ndio wanafanya kazi ya kutulindia mipaka. Kwa hivyo kuna ile caution. Unajua watu kuna hizi selective bonuses kwamba KDF wanapata vizuri, lakini walimu ambao wako huko North Rift kwa hardship areas hakuna mtu ambaye anaangalia. Kwa hivyo kama walimu wanateseka kwa hardship areas, kukuwe na collective suffering ya kwamba kila mtu feel pinch of the economy. Na ni kweli, na niseme tu hapa hata matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2027 yakitokea yatakavyotokea, tuseme kwamba wengine wameingia wamechukua serikali, bado watu watafeel the pinch of the economy, kwa sababu shida si serikali, shida ni economy, ni uchumi unatikisika. Ndio kabisa. Anaitwa Blue Smile Hassan, ananikumbusha tena zaidi maneno au matamshi yake Chancellor wa Kenyatta University Ambassador Dr. Francis Muthaura. Alikuwa anaongea the spirit of Ubuntu, ya kwamba the congregation of 57 the graduation ambao waliweza kugraduate on Friday July 18, 2025, wakitoka hapa yale yote ambao wamesoma waende huko nje kwa community, wafanye impact wakiwa na ethics na bila kusahau the spirit of Ubuntu. I am because you are. Sisi sote tuko pamoja. Sasa hapo ndio unasikia unaweka mpaka collective responsibility. There is no way the teachers are suffering alone. There is no way the police officers are suffering alone. Journalists vile umesema hadi nyingi. Waumie kidogo kabisa. That is his take on Kenya's feel the pinch as family burdens intensifies. Blue Smile says it's bad not only in Kenya, it's bad in West Africa, it's bad even in Seattle where Rigathi Gachagua is speaking Kikuyu. It's bad even in the KDF as the system economy. Joshua Omoni, from all the way kutoka home Busia, you've gone to Meru to get educated with one goal, to change your community positively, to create that social impact. We are in an era whereby we are talking about bad economy. The economy was bad even in 2022. Last week, we talked about how the government will start using the Israel as a war to talk about hiking of petroleum products. Now, that only happened in 2015. From where you sit, what will heal our economy? Us as the youth of this country, what can we do to change this economy that everyone is crying is bad, yet we feel as youths we know the solution? I know youths have been the talk of the town. We have solution, but the big question is, why are we not going to those dialogues? Why are we not going to the table? I remember last year when the reject finance bill demonstrations were there, the president called a delegation to go and have a talk. No young person accepted to go. I think we are in a country where the economy is being run by a certain group of people. The economy has turned into someone's bedroom. You decide the direction of your bed, you decide the direction where you want to put your table. So I think what we should do in our country, we should find people who have the knowledge on fixing this economy. A good thing that can happen for our country is the government giving ministries to people who are qualified. Let the Ministry of Treasury and National Planning
the PSS be given to people who have at least learned matters to do with the economy, so that when they sit in those offices, they understand from a point of knowledge that if we do this, the country is heading the right direction. But we are in a state where we award ministries because someone was loyal to me. Someone stood in Garissa and said, oh, rice kumi bila break, and then we give the person to be in charge of a ministry. That is the greatest mistake we are doing. So I think we should also look at matters to do with the revenue as a country. We have county governments. If we allow devolution to work smoothly, I think we will not have the problem to do with issues economy, because devolution has been hijacked by the national government. Money is not being trickled down to the counties. Rather, we've come up with a narrative of bottom up. So you find everything must come to the national government so that we allocate and plan. But if we allow this money to go down to the counties, I think the county governments have a lot of programs that can help do issues with education. Let education be devolved, not only ECD. Let issues to do with the roads maintenance be devolved. Let issues to do with water, let issues to do with employment. I think if we go the narrative of having EPZ in every sub-county, the EPZ zones will employ people from those sub-counties. Imagine in Busia County, 7 sub-counties, 7 EPZ zones. How many people will be employed? A lot of people, because you find a sub-county like where I come from has only 5 wards. From 5 wards, youths are not so many. They will get their job from that area. Then when we come to the national government, let the government start allocating money for industries. We have the Ministry of Industry, Small Medium Enterprises, and I see we have Liki Nyanjui and we have Oparanya. But we ask ourselves, the two individuals are not doing anything to ensure that people get job, businesses are uplifted. Rather, we have now turned issues to do with economic empowerment to be political. Individuals parading around the country doing women empowerment, youth empowerment, border, and you ask yourself, up to when will politicians come, dash out money, short-term money? Border will divide that money among themselves, 10,000, 10,000, 10,000. After 1 week, no one has that money. But if we come with sustainable economic plan for this country, I think it will be good. And I also beseech the parliament through its committees, especially the committee on finance, the committee on national planning. When you sit down and you allocate or appropriate money to various ministries, let that money be of help to every sector in this country. Let's not have the scenario that we are having, that because committees are formed based on political alignments, so you find that there are things that are being favored and others are not being favored. So I think we should have that dialogue as a country. And if the intergenerational conclave dialogue can help this country, I beseech all Gen Zs, all young people, women, business people, let's go. Let's face these leaders head on. Tell them what we want. Hey, and people are asking, will everyone be called? I think everyone will be called. Will we? Tutatoshea hapo hivyo. Tujipange. Nataka tumalize siasa. From Joshua, you've heard, ladies and gentlemen, that as long as we don't have industrialization in Kenya that is rooted in foundations that are sustainable with scalability, then we live on short-term promises in the name of empowerment. 10K hapa hivi, 10K pale hivyo, unakula 1 week inaisha. The government
should focus on ensuring that each county, the EPZ zones, are working so that industrialization itasaidia sana. The fall of sugar industries huko kwenye mzee zimeangusha watu wengi sana. Nataka tufunge siasa na tunafunga siasa kwako mzee. And we are going to talk about the same thing because Joshua has talked about the intergenerational conclave dialogue, and I know you will tie this to that. It's on the People Daily, dirty cost of power. In Kenya's personality-driven politics, ideologies often plays second fiddle to ethnicity and money. Cash doesn't just grease the wheels of campaign logistics. It buys visibility, influence, and even vote protection. Page 4. But from how we've analyzed things since when we were born, this has not worked. Kukuja unapewa watu 500 wakati wa campaign imekataa kuwork. Huyu mtu tampea 500 atakula leo, hiyo story yote ishi. Musman Hassan, umetembea na umesoma. Hivi sasa uko mpaka na Kenya Youth University. Kenya University Youth channel, mahali ambapo una deal na hawa student leaders and students themselves from different campuses. Nikuulize wewe, ili tuache kukua na dirty cost of power, suluhu iko wapi na usiseme Tanzania? Niseme kwamba suluhu labda ni sisi wenyewe. Kwa sababu sasa hivi tumepata ule mwamko wa kisiasa kwamba tunajua kwamba kinachoendelea ni kibaya, na tumeonyesha azma ya kukibadilisha, hata kama hatujui tutakibadilishaje ama zile dhana zetu umetoka Voi umekuja hadi the best university in Kenya. Miaka yako mingi. Labda niseme kwamba zile dhana zetu ambazo tunadhani kwamba zitatusaidia labda kwa sasa zimeonyesha kwamba hazifui dafu. Niseme kwamba kisu hiki bado ni kibutu, hakikati. Lakini unajua ukiendelea kukata vile vile kisubutu huenda kikapata makali. Sababu nasema abadi kama ukatajiwe. You just have to be resilient kabisa. Katika tu. Na hapo kwa resilience sasa ndio labda kuna mushki. Kwa sababu unajua kuna kizazi chetu ni kitu kizazi ambacho kinakuwa frustrated rahisi. Lakini nisiongee mabaya kizazi hiki, tuna katika moyo wa imani kwamba kizazi teule. Nakipenda hiki kizazi. Ni kizazi ambacho hata mimi nakipenda. Ni kweli kwamba tunatofautiana na mawili matatu, lakini azma na lengo ni moja. Niseme kwamba kwa dirty cost of power ni swala zima la kuhusu ukweli. Wajua kuna macho tuseme kama ile kifunga macho cha kwamba ni sawa, kuna ile hype ya mitandaoni, umeona kama mtu kama Mtata, kuna ile hype wakati vuguvugu la Gen Z lilipoanza, kuna ile hype ya Mtata for presidency, Mtata president, deputy president Babu Wino, lakini kuja katika hesabu na za kisiasa unapata Mtata hayuko pale popote. Na katika vuguvugu hili ama hichi kifunga macho hichi, ulipata kwamba kuna jamaa anaitwa Morara Kibaso alidanganyika na kifunga macho hiki, akajiona kwamba yeye ndio suluhisho la Gen Z. Lakini kwa nini nilikwambia kwamba siasa za Kenya zibadiliki? Ni zile zile. Yule mtu ambaye alionekana kama wakati ule alionekana kama adui wa wengi kama Rigathi Gachagua, kulingana na yeye kutumia ile misingi ya kisiasa ya zamani, yeye ndo sasa ndo amepata ule mtazamo wa kisiasa mkubwa kuliko hata kina Maraga. Kwa hivyo ni zile siasa ama karata za kisiasa za Morara Kibaso alizotumia ambazo Maraga anajaribu kutumia. Siasa gani? Ni siasa za michango. Siasa za kuangalia nchi kama Marekani, jinsi ambavyo wananchi ndivyo wanavyofund campaign. Morara Kibaso aliketi akaona kwamba kwa sababu Wakenya nikitoa Vampire Diaries, Wakenya wana like, basi watatoa pesa. Wakenya wakaona kwamba ni kweli ule muonekano wa Marekani ni mzuri, wakamchangia yule jamaa akanunua gari. Sawa, kwa sababu ile mara kwanza Morara hakuwa anaonekana kama yeye ni milionea. Amenunua gari, alafu kidogo anatokea kwamba huyu jamaa akona furniture business ambaye ni milionea. Hata kumtapata ni ngumu sana. Alafu Gen Z wanakuja wanauliza, huyu jamaa anachukua pesa zetu na yeye tayari ana pesa zake. Kwa sababu toka siasa za Kenya za Moi, misingi ya siasa ya Kenya iliyojengwa na profesa wa siasa humu nchini Moi, alikuwa ni ile siasa ya kuzawadi watu. Politics of tokenism.
kwamba anaenda pale fulani anamwambia huyu jamaa wenu nipeni mtu mmoja atakuja kufagia State House. Na analipwa kama kazi kubwa sana State House. Analipwa kama civil servant. Yeye kazi yake ni kufagia State House. Kwa hivyo kijiji kizima inajua kwamba katika familia ya mtu fulani, mheshimiwa fulani anafagia State House. Mheshimiwa fulani anafagia State House. Hiyo ni wakati wa Moi. Kuna asha za takuta. Na yule mheshimiwa wa kufagia State House, yule mheshimiwa wa kufagia State House anahakikisha kwa kile kijiji ameempower walimu, kwa sababu yeye kama anafagia State House au anafagia a place of power. Kwa hivyo anaweza enda kwa regional TSC office aseme mimi nafagia State House, mimi na Moi ni kijana wangu, I can whisper to power, na wewe ni ekishie watu kwa vijiji vyangu. Hiyo ndio siasa ambayo ni misingi ya kisiasa ya Kenya. Aidha watu wanataka kusikia, hawataki kusikia. Huu ndio ukweli. Kwa hivyo kugeuza hii misingi ama kuvunja hii misingi, useme kwamba hawa watu ambao wamezoea kupewa waje wapeane. Ni kweli kama Rais Kibaki alisema ana look forward to a point yenye Kenyans will be contributing to the government giving to the, ni kweli, lakini imefikia wapi? Kwa hivyo tunavyojaribu tusilazimishe mtoto mtoto wa miaka 2 asimame ama aanze kutambaa. Mtoto wa miezi 2 miaka haijapita, tunaenda miaka 3 bro. Tuseme mtoto kwani ya bro ni mtoto, tusilazimishe mtoto ambaye anafanya nyonye ayedali. Tusilazimishe. Kwa hivyo ni polepole tu wajaribu kumwelekeza. Ni sawa kwamba ni kweli ni wakati ambapo enough is enough, lazima to change our political strategies and how we deal with politics, lakini you cannot do it just immediately or abruptly. Maraga katika Kisegere Mbele, Maraga sasa amesema kwamba yeye anataka campaign kwa sababu kuna watu wanamwambia kwamba yeye is a good person because yeye alikuwa chief justice na the biggest thing alifanya ni ku-nullify election. Kwa hivyo yeye kulingana na hisia za watu kwamba yeye ku-nullify election, yeye sasa ndio the best person to be the president of Kenya, of which ni democratic responsibility yao, opinion yao ya Maraga kuwa president. Sisemi kwa ubaya Maraga, nasema kwamba kwa zile siasa zake amekuja na siasa za wale wengine ambao wamefifia, siasa ambazo zimefeli. Uchaguzi ukafanyika leo kwa kukata kati ya Rais Ruto, kuna Matiang'i pia, kuna David Maraga. Ni vigogo watatu ambao wako mbele zaidi. Wape hizo kuna in terms of sitakwambia nini, nitasema Maraga atakuwa wa mwisho. Lakini kwa sababu gani? Kama siasa zake ni hizi, Maraga atakuwa wa mwisho. Hao wawili sijui watafanyaje. Kwa sababu wa Kenya, hata wewe unajua campaign, akili ya mpiga kura ni akili ambayo ni mpiga kura hafikiri kama mtu mwingine. Mpiga kura ni akili yake na ni mtikiso wa ile time ya kupiga kura. Ni wave kupiga kura. Na mpiga kura ametoka kwake, amepiga line, apate kwamba analala njaa huko ajui kupata apate 50 hapa. Sikudanganyi hapa katika chuo kikuu cha Kenyatta kuna uchaguzi hata September, Oktoba kutakuwa na uchaguzi. OJWANG nakupa nini ndio uangalie kama Gen Z watachange ile election vote. Uhuje wakati wa uchaguzi hapa KU. Utakuwa ni pesa ndio inapiga kura kuliko kwamba huyu mtu ni mzuri ama mtu ni mbaya. Mimi nimesoma hata kiti hapa katika chuo kikuu cha Kenyatta na resident. Na ninaweza kuambia kwamba hapa hakuna story ya Gen Z wata change as long as kuna pesa. Not unless kila mtu awe na pesa. Sasa tuseme huyu nani mwenye pesa, hata mzuri naye awe na pesa, mbaya awe na pesa. Hapo kutakuwa. Kwa hivyo Maraga, siasa za Maraga 90% za fail. Kwa sababu you do not expect our watu sote tuko middle class, most of us. Ndio maana unapata Rigathi Gachagua ameenda kuchangisha USA. Hata yeye amesota lakini hajawahi kuja kuchangisha hapa Kenya. Ukienda wa Munyoro leo utapewa 10,000. Mimi kama mimi hana pesa lakini atahakikisha kwamba amekupa 10,000. Lakini hakuonyeshi ile dhana kwamba yeye hana pesa. Kwa sababu ile dhana kwamba yako na pesa ndio inavutia watu. Kwa hivyo niseme kwamba that's the dirty cost of power, lazima uwe na pesa. Niingie kwake amazia nataka tuzungumzie swala la mihadarati na leo nimemake it to the national news on page 3 of Daily Nation, lakini nataka kusikia Joshua Mundi on music. You gave us a solution to healing our economy. What about our politics now that you are working somewhere in the corners of power? It's a tricky question because everyone wants power, including the ones who don't want it. Because everyone feels like I can get to that seat and I can be a change. And I'd say
I'll not be of the same opinion as he has said. If Maraga feels that is the way he can change politics of Kenya, let's wish him the best so that we see the end results. Talking about Matiang'i, I think he needs to be molded. He still have a long journey to vie for presidency. Next to I think from 2032 he will be okay. So he should forget about 2027 and focus on 2032. So what do you think 2027 is like for us as a country? I'd say if there are people planning to unseat William Samoei Ruto, they are not serious. They should plan very well. And I think the right person we should give a chance to go to the ballot is Stephen Kalonzo Musyoka. The rest should just wait or support. You want to tell even David Maraga, who is a former Chief Justice, former President of the Supreme Court, still to wait for 2032. In a country when we, the youth, still want to be the same president or take the same president. What I am against is hypocrisy. The same people. It's like saying that I am here, then the next minute I move out, then I say this chair was bad, I was not comfortable sitting here. Rigathi Gachagua was the deputy president. Why didn't he tell us all of these things while there? Maraga, immediately Ruto got into power. He was appointed to chair it was called, I don't know, police something, to come up with... Was it 2022? No, there was something that Maraga was given to do. He didn't take it because he took it and even presented a report to the president. Go back and I might not remember well. He was there. He was there. The police, there's a committee that was kuleta policies za polisi. So if he presented a report to the president and him being the head of the task force or the committee, and today he's saying the police using the same task force report is bad. Hypocrisy. So I think we are unserious in unseating William Samoei Ruto. Everyone is unserious. And Kalonzo Musyoka is a good candidate, but is being misled. This issue of walking around with Wamunyoro and giving Wamunyoro the front seat. Wamunyoro leads, he follows. Wamunyoro leads, he follows. I think he has lost it. And if you are leading, yes, you're saying it's wrong to let others take the lead now that you are already a leader. No. He wants to buy. He has given Rigathi the top position. Maybe he's doing that out of the thought or the thinking or the ideology of he's not viable. He cannot vie in 2027. Who is not viable? Rigathi. Rigathi Gachagua is not viable. He stands impeached. Yes. And Kalonzo is trying to show Kenyans that he's also not viable. Imagine someone was the vice president. All that while, up to date, he has been following people, letting him being given directions. So he's trying to tell us that this is a person we cannot entrust with that seat, because we'll give you the seat, but you let other people mislead you. Because 2012 you just end being the vice president. Instead of vying, you let yourself deputize Raila. 2017 you deputize Raila. 2022, after having your own moving around the country, you come and say for the third time Raila, and then today you are still going to public barazas, and then instead of you taking the lead in addressing the people, you wait for Rigathi Gachagua to take the time, and then you'll be introduced, and then you talk for 2 minutes, and then you want us to believe you can lead us. So I think we still have a long way to go in removing Dr. William Samoei Ruto from power. I think so.
Dr. William Samoei. Ndio John, tunipe dakika tu moja niseme kwamba kitabu tumia 45 seconds. Asante niseme kwamba kitabu cha Duale cha For the Record kinasema kwamba kina describe Kalonzo Musyoka. Kiite kitabu waambie pia ni kitabu chenyewe. Inaitwa For the Record. Ni kitabu ambacho kilizunduliwa na niseme cha wasifu yake iliandikwa na Daktari William Ruto kama alivyomsema, na aliandika karibu kurasa 3. Naam, katika the run for the 2013 election waliketi kwa sababu Kibaki alikuwa ametoka na hakukuwa na mwanasiasa ambaye yuko strong sana pale. Walikuwa bado kuna Mudavadi, kuna Uhuru na kuna Ruto. Kalonzo wakakuwa katika meza moja na Kalonzo katika nyumba yake kule Sikeru. Na Kalonzo kulingana na kile kitabu, though Kalonzo alikana hamatamshi, aliambia into the face Ruto na Uhuru, akasema kwamba nyinyi mna kesi ICC na mko viable Quran. Akasema mimi siwezi negotiate power na nyinyi. Sawa. Makosa aliyofanya pale ile zile semi zake na ule msimamo wake uliweza kwa sababu ile alikuwa anaonekana kama atachukua presidency. Iliweza kumpoteza kisiasa. Kwa sababu hawa jamaa walifanya bidii hata kama wako na kesi, walijua jinsi watakavyocheza ile kesi yao wakakuja. Na ni makosa tena ambayo anafanya mzee Kalonzo Musyoka na Rigathi Gachagua. Kesi ya Rigathi Gachagua haijaisha. Bado iko mahakamani. Na huenda kama hii kesi 2027 labda itakuwa bado mahakamani. Na hii kesi ikiwa mahakamani OJWANG, ni uamuzi wa Chief Justice kuamua kama atavai election kama kesi iko ama hatavai election kama kesi inaendelea. Kwa hivyo anaweza ambia Rigathi Gachagua, wewe mimi siwezi ona Rigathi kama threat kwa sababu ako impeached. Lakini kitakuja kumramba 2027 ifike wakati huo waseme he's clear to that. In fact sasa naangalia katika mitandao ya kijamii Rigathi Gachagua akiwa huko Seattle anasema kwamba I am the best suited candidate to be the president. Wallahi. Sikizeni. Wanaongea kuhusu Jaba hizi story ni sana huko. And for a very long time Kenyans the large population has not been talking about meth as a drug. In fact, from where I sit as an award-winning media personality, sijaje kupatana na meth mahali. Umeona kwa movie? Kwa movie pia ni less. Kwani ni ngapi? Ile ya mwalimu wa Ken ya Breaking Bad. Nyingine nimepatana nazo. Hizo zingine zote nazisikilia Mexico. Sasa sikiza ukurasa wa 3 vile wanasema. It's about transitional crime. Just legal new generation splintered from Sinaloa cartel. It's a lead on Kenya's battle with Mexican drug cartel that was lifted. Wanasema businessman Asumos arrests and discovery of meth lab points to a growing entrenchment in the region. Joshua, they were saying that the details have begun emerging of how Kenya is quietly battling the infiltration of one of Mexico's most dangerous drug trafficking organizations, Just Lico New Generation Cartel. Hii cartel inazungumzia meth. Na wanasema for a very long time Wakenya wamekuwa feared that wanatumia cannabis sativa, weed, bangi, other parts of the communities wanaita ngwai, na wanasema inatumiwa sana. But saa hizi we are being told that kuna cartel kutoka Mexico inacheza chini ya maji na hawatoki pwani. They are selling meth. How can we deal with this? Mahali bado sisi ni terrorists, reason tunakuwa ni terrorists. There was a time the CS for Interior Coordination bado alisema Wakenya wanatumia madawa ya kulevya sana. How are we having such kind of cartels surviving under the same regime? All of us have heard about one of our own Miguna. Most of his talks, he says that government personnel are drug dealers. In 2012, before the death of former Interior Cabinet Secretary of Security, Professor George Saitoti, former Vice President, there was a list of politicians who had made it, and they are needed in USA for the same things. Yes. That's where you are. Yeah. And the same issue is still there. It's not something that I can mention names.
but to some extent they are there. So you cannot tell me we want to get rid of the peddlers, the dealers in this country if they have. In fact, you might find that the people controlling the peddling business are the people up there. The dealers are protected, because you can't tell me that we have a law, we live in a country that this and this is prohibited, yet we live knowing that it's there, it's being used. We've seen policemen out here getting 100 shillings just to free some vehicles carrying bang, and mostly in Busia where I come from Uganda to Kenya. Wanatumia bang kutoka Uganda. Yes. Kwa Uganda kuna vitu mingi. A lot of things. You just see Probox and Wish coming, and when they get to a border place where the police have barricaded, they are given 500 shillings, and then that Probox comes into Kenya. So tell me, if we have a system that is corrupt like the police, and I think they should not have even their meals the way said, they should just stay without those meals. Because there's no need of them being given the money for food, yet they in fact in a week they have their own salaries. Apart from what they are waiting from the government. They don't even care about the Yes, in fact, for them, even if the government raises tax to the rooftop, they have no problem. So I think we should look at this thing in a very deeper angle, that we expose people who are allowing these businesses to continue. And in some parts of this country, you go and you find people, young men, using these drugs. They have nothing to do. They're ruining their life. In fact, you can find a young person with a degree, but ruining their lives because of this. They start by being given some bunches to go and sell. You know you can't sell if you don't use. Yeah, so you will start using kidogo, and then you find yourself, I am comfortable, I can use it. So I think we should unveil the people in government who are allowing these people to come into the country. You cannot come all the way from Mexico to Kenya and you start maneuvering through these corridors without having someone who knows these corridors in this country. There are those who knows, if you pass this route, we will have no problem. We'll just do our business, get our money, then go and bring other things. So that is the direction we should have, and we should expose them. Asante. Yes. Nataka utuambie bado kuhusu swala sawia na vile ambavyo tunaweza wasaidia vijana wetu wasikwamilia hapo hivyo kwa mihadarati, na vile ambavyo tunaweza na hawa ambao Joshua na waita Kenyan big peddlers. Lakini Ngore anasema dakika zangu ni 3:30. Mimi ngine dakika ulikuwa umeiomba utumia hapa dakika moja tubakishe ile ya dansi za kipu. Haya. Sawa. Sasa niseme tu kwamba ukiongelea mambo ya mihadarati, unani kama unapishana na jenzi kidogo. Ikawa unapishana nao kidogo. Lakini acha nisiongee kupita hapo. Niseme kwamba swala la mihadarati ni swala ambalo kitambo hii na kada ilikuwa imepewa comedian. Ni kama bangi na mihadarati mengine ndio hapo ilianza kuchipuka. Lakini sasa toka mwingine ameingia, sasa tulipata report. Huyo wakati akiwa ofisini hakukuwa na hizi utafiti ama vitu vinakuja, yani ukweli unatoka. Si sema kwamba wako wanafanya kazi, lakini kazi ya huyu jamaa mwingine inaonekana zaidi kuliko ile wakati wa chipukizi. Kwa hivyo I think state appointments kama za nakada zinafaa zipewe professionals, not roadside appointments. Si mtu amekuja kuchekesha hapa kwa interview, amekuinterview tunaona huyu acha tumtafutie tumpe na kada. Ilhali hata kwa sababu anasema ukweli tu, hata kama nini the biggest problem with this ni we are joking with critical
state vitu ambavyo viko critical. Ni kama sasa pathology hiyo kama department ya pathologist upe muimbaji. Usipewe Johansen Oduro. Usipewe yani upewe Lipoze. That's the problem. So waeke mtu ambaye ni expert pale na vitu kama hizi. It's a good thing that now that tumejua kuna cartels. Now the government yache mchezo wako nini. Asante gentlemen. Nimefurahi sana. So sasa nataka tungeangamani, please kila mtu atumie a minute kufanya hiyo lives za kikwetu na shout outs kama iko sasa. So he will start. We will have the field and you will be welcome. And we've had a very good show. I'm sure the producer will find time for you. Arejea tena hivi tutachukua gazeti. I feel like you will smile. Tuko sawa kabisa. Live kikwetu tungepwani ndo tunaanza. Pwani pale. Siliombe mimi ni Mgiriama na pia ni Mchonyi. Mgiriama na? Mimi ni Mgiriama Mchonyi. Mgiriama Mchonyi kabisa. Sasa kuna nini msemo unasema mwane wela ganyoka. Live za kikwetu tuko pwani. Wanasema kwamba mwane nile vije polepole ile nyoka yoenda sijui yoenda hapa madaha kidogo. Sasa ile madaha yake yale yanafanya akuwe notice. Sasa kama ni pahali ambapo kama kwenye nyasi sona atakuwa notice. Sasa hapo pale yule kama ni mtu yampiga kichwa pale. Kwa hivyo inaonyesha kwamba ni kujionyesha yani. Tusiwe watu wa kujionyesha kwa sababu tukijionyesha ndo tunajiexpose kwa mabaya kwa sababu nyoka hapa ni adui wa binadamu. Kwa hivyo tukijiexpose pale kama wewe unafanya kitu kinini usifanye very loudly utajiexpose alafu pale ndo ujipate pabaya. Kwa hivyo ni mane wala ganyoka. Usia wabiba na upendo kutoka pwani. Wabibi. Usia wabibi. You can always catch Usia wabibi from Blue Smile Hassan when he's doing news anchoring on Zizi in the KUTV weekend. He always ensures that anakupea more Usia wabibi. Na nafurahi saa hizo kikanata and culture na kama mbeba such kind of Usias ndio kila mtu afurahi. Joshua. Tusiingie nyumbani. Tukua mtu hapo Busia tukirejea hivi live za unajua kuzungumza Kiluya kinakuwa kigumu kidogo. Lakini sijui anasema kwamba lugha lazima tuzijue. Nitasema kwa ufupi. Kuna lugha sasa in Swahili. Kule Busia mahali kwa Wasamia wana msemo ya kwamba mwanamlai ahira baba. Mwanamlai ahira baba. Yani mwana mzuri, mtoto mzuri anashinda baba. Na nadhania nitasema hiyo kwa sababu tumezungumzia masuala ya jenzi sana. Tukiwa wazuri tutawashinda kina Raila, tutawashinda kina Ruto na tutawashinda hawa akina Matiang'i. Iwapo tu tumeketi chini tukaelewa tunatoka wapi tunaenda wapi, ndiposa tutakuwa tunatembea tukisema kama Waluya mwanamlai ahira baba. Mwanamlai ahira baba. Now, umebakisha 20 seconds. So 20 seconds, tell us what you do at the United Future Alliance Kenya, please. 20 seconds. Thank you. So United Future Alliance Kenya is a young organization that we started. It's an NGO and I happen to be the founder and currently serving as the national chairperson. In their constitution they have put it as the CEO, so I'm the youngest CEO in Kenya, and we look on matters to do with good governance, human rights, and also sustainable development, where we do projects, activities across the country to ensure that we empower youths and also we educate youth. Right now we are nearing 2027. We will be going across the country to ensure that youths know what to do and the right
path to follow. So I invite everyone who is watching to join United Future Alliance Kenya, and this is where we'll find our voices heard. We'll sit down, hear you, and come to your area and do projects and ensure that things run in a way we want. Asante sana. Yes. Smart youths doing smart things at the community level. I'm talking about Blue Smile Hassan, who has graced this newspaper review, and Joshua Omondi. I'm saying so much thanks. Zote na wamiminia tu hivi. And I'm also saying thank you to our producer and director na kikosi kizima ambacho kimefanikisha makala ya art and culture hii asubuhi. Kwa kamera yangu na muona Shanice na tatu yake anaendesha ukurasa hiyo site na zaidi. We will be doing a lot of hii kuambia watu wako behind the scenes on our set ndo mnafurahi. On the other camera we've had gifts na kikosi kizima. Next week bado ndakuwa napiga wawili shout out as tunamaliza wale wa miezi mitatu kusoma Kenyatta University Practical Training in Media, naenda nikiwashautia out mdogo. Nasema asante na tukutane kesho. KUTV Rise Today will still continue tomorrow, hosted by Anyango Silvins. Biashara Tuesday, where we talk about people, politics and the economy of Kenya. Sisi tutarejea Monday nyingine, Mungu akitujalia jalali, akitujalia neema zote kubwa ndogo na wastani. Naitwa OJWANG, mtoto wa Mariam, senior warrant officer 1 ama lieutenant kanali. Na ukipenda Mkenya Kenya naye, lakini Kenya wake usimkenyee Kenya. Ça va bien, comment ça va? Bonjour, coupé kibomba. Semeni riswa. Semeni nakataa.